আজ আমি যে ব্লুটুথ স্পিকারটি বানিয়েছি সেটার সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু বেসিক্যালি 8-10টা সাধারণ ব্লুটুথ স্পিকারের মতোই। মধ্য কথা, এই ব্লুটুথ স্পিকারটির ডিজাইনে একটু আধুনিক রেডিওর লুক দেওয়ার চেষ্টা করেছি, আর যেটা কিন্তু দেখতে বেশ ভালোই লাগছে। এই ব্লুটুথ স্পিকারের কেসটি বানাতে আমি পিভিসি পাইপের শিট এবং ট্রান্সপারেন্ট ফাইবার গ্লাস ব্যবহার করেছি। আর লোকাল ইলেকট্রিক মার্কেটে পাওয়া বেসিক কিছু ইলেকট্রিক কম্পোনেন্টস ব্যবহার করেই এই ব্লুটুথ স্পিকারটি বানানো হয়েছে। আর এটার মেকিং প্রসেসের ভিডিওতে দেখিয়েছি কিভাবে এই ব্লুটুথ স্পিকারটি তৈরি করেছি। তার জন্য অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখতে হবে। পুরো ভিডিওটি যদি আপনারা দেখেন তাহলে আশা করি বাড়িতে বসেই এই ব্লুটুথ স্পিকারটি আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন। আর আপনারা যদি আরও এরকম সব দারুণ সায়েন্স প্রজেক্টের ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই মেকার ভাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। চলুন তাহলে বেশি দেরি না করে মেকিং প্রসেসের ভিডিওতে যাওয়া যাক।
your mouth, you wish you were someone else I miss. But I know you miss yourself too. Suffer what's golden. There's only so much holding on. You can't take when your mouth has it takes. Do what you gotta do, what you gotta do to be you again. আশা করি এই ব্লুটুথ স্পিকারটির মেকিং ভিডিও আপনাদের বেশ ভালো লেগেছে। এই স্পিকারটি সম্পর্কে ভালো হোক বা মন্দ হোক, যে কোনো মতামত আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর ফিউচারে যদি এরকম সব সায়েন্স প্রজেক্টের ভিডিও দেখতে চান, তাহলে অবশ্যই মেকার ভাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ সবাইকে।